Wir zeigen eine Ausstellung, wo es um die Materialien der Fotografie geht, um das Kupfer, um Kohle und Bitumen, um Silber, um das Papier und die seltenen Erden. Und wir haben vielfach Bilder des Klimawandels gesehen, wo die Konsequenzen eigentlich des Klimawandels dokumentiert werden, die Überschwemmungen, die zerstörte Natur. Und wir haben uns aber dafür entschieden, sozusagen auf das Material selber zu schauen und zu schauen, wie das eigentlich verwoben ist mit den Entwicklungen des Kapitalismus und des Klimawandels. The exhibition looks at how photography, from its invention, has always been really intimately connected with climate change and also with the development of global trade and material resources, so with what people now call fossil capitalism. Wir zeigen in jedem Kapitel eigentlich sowohl eine Informationsebene, nämlich Interviews, die wir mit Fachleuten geführt haben, mit Biologen, Mineralogen, mit einer Klimaaktivistin, zu den Materialien, die wir untersuchen, und dann zeigen wir historische Objekte, aber auch zeitgenössische Arbeiten, die sich mit diesen Materialien beschäftigen. So the exhibition is not about blaming photography for its responsibility in climate change. What we are interested in is rather what we take for granted, or what we don't look at when we see an image, what we are blind to. And this is the material resources and the labor involved and the energy and the waste. So everything that actually is necessary for the production of an image or that's left behind after we produce it. In meiner Arbeit geht es um viele verschiedene Ideen, also Ressourcen im weitesten Sinne, um Gelatine, die damals aus Indien kam, von indischen Kühen, von den Knochen, Silber, was zum Beispiel aus der Sowjetunion kam. Aber vor allem geht es eigentlich um die Arbeitskräfte, was ja auch eine Form von Ressource ist. Ja, meine Arbeit heißt Blackbox Wolfen. Es geht um die ehemalige Filmfabrik in Wolfen-Bitterfeld. Also früher war das Orwo und davor Aqua. Und hauptsächlich geht es um die Leute, die da früher gearbeitet haben. Das waren zu über 70% Frauen, die zum Teil in absoluter Dunkelheit gearbeitet haben. Und sozusagen die Idee von meiner Arbeit Blackbox ist, dass es jetzt nur noch eine einzige Firma gibt in Wolfen, die noch Film produziert. Da arbeiten nur noch 20 Leute, von früher vielleicht 15.000. Und die stellen einen Archivfilm her, der 500 bis 1000 Jahre halten soll. Und ich habe sozusagen Interviews gesammelt, einen Text geschrieben, Fotos gemacht, die sind alle auf diesen Archivfilm belichtet worden, der hier liegt. Sowohl in analoger Form, also als Bilder oder Text, als auch in digitaler Form. Da kann sozusagen eine digitale Spur wird auf diesen Film draufgeschrieben, und ich beschäftige mich so ein bisschen auch mit der Frage, wer soll das eigentlich finden in 1000 Jahren und was sollen die davon denken? Photographs belong to a series of 14 photographs that are printed with a very specific ink. Actually, it is an ink that is made from the matter that was collected, extracted in the sky where the photograph was realized. And this matter is actually air pollution. It is particulate matter, or more precisely carbon black, that I extracted through my mask and transformed into an ink. The intent with this photographic process is not to show that we can recycle a form of air pollution, but it's rather through the materiality of the image to give an experience, to perceive the intermingling, the intertwinement of our bodies to the world, of our bodies to the atmosphere, from one breath to another breath, to show that this is a space that we all share and that we should be taking care of. This is called Wait and See, and we work with
black and white papers. We installed this yesterday, and it was all white. They turn in color because of the different recipe they were made of by the chemists who had each of them their own formula. And we do not manipulate or fix the paper. The public has to stay in front of the paper. It's also the question of slowness. It's the magic of photography. When the image appears, and here, that's what we see. And behind every paper, there is the picture which has been not printed in a way. The project consists in a video which is called Das Extraktiv Bild. The purpose is to imagine an alternative history of analog photography in regard of the extraction of silver and the stock exchange of silver. And what you could see here is a video with 3 layers. One is particles of gold, one is water, and the other one is starlings. I was invited to contribute to the Mining Photography exhibition with a new commission work that responds to the history of Hamburg and copper mining industry. So this photographic installation is presented as a network structure that combines fragments of Aurubis copper plant in Hamburg, which is Europe's largest copper producer, Ihrer fountain, which is a fountain made of bronze, which is copper and tin, that is located between the Chamber of Commerce and the Senate in Hamburg, and the overall of a worker at Aurubis plant that was found at the Museum of Work in Hamburg, stained with sulfuric acid. So the work explores the conflicted relationship between water consumption and copper production.